Không có thời gian để lãng phí. Akua biết có điều gì đó không ổn, đó là gì, cô không biết, cảm giác khó tả này khiến cô choáng ngợp mỗi khi cô đi ngang qua cửa hàng góc cạnh khu nhà của ông cô. Akua đến thăm anh thường xuyên hơn kể từ khi bà cô mất đầu năm đó. Cô nhận thấy anh ngày càng trở nên thu mình và ẩn dật hơn kể từ khi tình yêu của cuộc đời anh hơn 45 năm khiến anh một mình lang thang trên trái đất. Timbu đã nhớ Ayani rất nhiều. Họ gặp nhau năm 17 tuổi, kết hôn năm 23 tuổi, và tại đây, anh ấy ở tuổi 68, tự hỏi mình sẽ làm gì trong suốt quãng đời còn lại của mình nếu không có cô ấy. Mỗi khi Akua đi ngang qua cửa hàng ở góc phố này, cô ấy sẽ nhìn lên và thấy tấm biển, không có thời gian để lãng phí, mờ mờ phía sau một tấm biển dễ thấy hơn, Benito Bodega. Những từ đó, không có thời gian để lãng phí, đã tồn tại với cô trong suốt thời gian cô đi xe buýt về nhà. Cô nhìn ra cửa sổ xe buýt, nhìn chằm chằm vào thế giới xung quanh, không để ý đến những người lạ trên xe buýt. Akua tự hỏi nó có nghĩa là gì, mặc dù những từ đó rõ ràng là nó có nghĩa nhiều hơn 4 từ có thể diễn đạt. Ở tuổi 27, Akua biết rằng cô đã lãng phí rất nhiều thời gian cho cuộc đời mình. Cô ấy là một thiếu niên ương ngạnh và gần như là một bà mẹ tuổi teen trong suốt những năm đó. Cô ấy đã đi học nhưng công việc và đạo đức của cô ấy ở mức trung bình. Không bao giờ thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì học thuật khiến việc học trở nên khó khăn đối với cô. Khi tốt nghiệp, cô ấy thậm chí không nhiệt tình với việc đi bộ. Cô ấy không quan tâm hay tự hào về thành tích của mình. Giờ đây, khi trưởng thành, cô dành thời gian làm việc tại một quán cà phê và dành tiền để trả cho một căn hộ nhỏ có giá gần như bằng cả tiền lương của mình. Lãng phí thời gian bằng một sự tồn tại lãng phí. Sáng nay Akua đến thăm ông nội như thường lệ, nhưng ông của cô có vẻ kích động hơn bình thường. Pop, có chuyện gì vậy? Hôm nay cậu có vẻ tức giận, có chuyện gì đó? Akua nhẹ nhàng hỏi Timbu khi cô tự pha cho mình một tách cà phê. Tôi đang lãng phí thời gian, mặc dù tôi không lãng phí nó. Timbu trả lời. Akua đặt tay cô lên vai anh rồi nắm lấy tay anh, vậy anh muốn làm gì? Tôi có thể làm gì? Timbu nhìn cô ấy với đôi mắt mệt mỏi và nói, bạn cũng đang lãng phí thời gian, để tôi đưa bạn đi đâu đó. Akua ngồi xuống bên cạnh anh và nghĩ xem anh có thể đưa cô đi đâu. Pop có bị mất trí không? Anh ấy có biết điều gì đó mà cô ấy không? Ông ấy đã già và cô đơn nhưng cô ấy cũng biết ông ấy rất khôn ngoan. Ok Pop, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Timbu nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, chúng ta ra vườn vào buổi sáng, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Sau khi ăn tối với ông nội, Akua lên xe buýt về nhà, và một lần nữa cô lại nhìn thấy tấm biển không có thời gian để lãng phí. Lần này cô nhìn nó lâu hơn bình thường, tự nghĩ nó thực sự có ý nghĩa gì. Cô ấy nghĩ lại cuộc trò chuyện mà cô ấy đã có với Pop và việc anh ấy muốn ra vườn để cho cô ấy xem thứ gì đó. Cô suy nghĩ về những gì cô nghĩ rằng ông có thể làm để khiến thời gian của mình trở nên có giá trị hơn và cô sẽ đóng vai trò gì trong đó. Dù sao thì thời gian là gì? Ai biết được điều gì khiến nó trở nên quý giá khi nó trôi đi quá nhanh. Khi cô ấy lớn lên, Akua luôn bị nói rằng cô ấy đã lãng phí thời gian. Bà của cô, Ayani đã nhiều lần nhắc nhở cô rằng cô nên đến đúng giờ và không đợi ai cả. Akua sẽ liên tục nghĩ rằng chúng tôi có nhiều thời gian và có vẻ như cô ấy đã làm vậy, nhưng ở đây khi trưởng thành, cô ấy cảm thấy sự lãng phí thời gian mà cô ấy đã dành cho thời gian, làm thế nào cô ấy kết thúc với một công việc thất vọng, một không gian sống nhỏ bé, không chồng, không bọn trẻ. Trên thực tế, cô ấy khá không hài lòng với bản thân. Cô ấy ước gì bà của mình vẫn còn ở đây và làm cách nào bà ấy sẽ giúp Pop của mình vượt qua cái chết của Ayani. Sau khi đứng ở góc đường gần 10 phút, Akua hối hả đến bến xe buýt. Gần như ngay lập tức xe buýt đến, cô ấy lên và bắt xe nhưng lần này khi đi xe cô ấy nhìn hành khách. Mỗi người trong số họ trông rất khác nhau, hầu hết đều làm những việc giống nhau như nhìn vào điện thoại hoặc nói chuyện trên chúng. Cô nhận thấy một đứa trẻ đang chơi với một con thỏ nhồi bông màu nâu và trắng có lông. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn đứa trẻ rất mãnh liệt. Mỗi khi đứa trẻ cười, cô ấy cũng làm như vậy. Một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh cô, càu nhàu và mạnh mẽ nhắn tin trên điện thoại. Anh lầm bầm điều gì đó và nhăn mặt mà không nhận ra rằng Akua đang nhìn anh. Akua cuối cùng cũng nhận thấy tất cả các trường hợp thời gian và cách những người lạ này sử dụng nó. Thời gian được đánh giá rất khác nhau và thời gian là phù du. Vào thời điểm mỗi người trong số họ đến đích thì nhiều thời gian sẽ bị lãng phí, nhưng lãng phí cho ai? Sáng sớm hôm sau, Akua thức dậy, tắm rửa, ăn nhẹ và đi đón ông nội. Buổi tối hôm trước khi cô gọi cho anh bảo cô mặc quần áo làm vườn. Cô ấy biết chính xác ý của anh ấy vì khu vườn là nơi cô ấy đã trải qua rất nhiều thời thơ ấu của mình với anh ấy và bà của cô ấy chăm sóc khu vườn.
trồng nhiều thứ theo thời gian và nói về hy vọng và ước mơ và cô ấy sẽ trở thành ai khi lớn lên. Akua luôn nói y tá hoặc bác sĩ và pop pop của cô ấy sẽ nói. No Time To Waste Akua knew something was off. What it was, she didn't know. This indescribable feeling overwhelmed her every time she passed by the corner store at the edge of her grandfather's block. Akua visited him more often since her grandmother died earlier that year. She noticed he had become more and more withdrawn and reclusive since the love of his life for over 45 years had left him alone to roam the earth. Timbu had missed Ayani so much. They'd met when they were 17, married at 23. And here he was at 68 wondering what he was going to do for the rest of his life without her. Every time Akua walked by this corner store she'd look up and see the sign, "No Time to Waste," faintly behind a more visible one, "Benito's Bodega." Those words, "No Time to Waste," lingered with her the entire time she rode the bus home. She'd peer out the bus window, staring at the world around her, oblivious to the strangers on the bus. Akua wondered what it meant. Although the words were obvious, it seemed to mean more. Much more than 4 words could express. Akua knew at the age of 27, that she had wasted a lot of time with her life. She had been a wayward teen and almost a teen mother during those years. She went to school but her work and ethic was average. Never really taking interest in anything academic made school hard for her. Upon graduation she wasn't even enthusiastic about walking. She took no interest or pride in her accomplishment. Now as an adult she spent her time working at a coffee shop and budgeting her money to pay for a tiny apartment that cost almost all of her paycheck. Wasted time equaled a wasted existence. This morning Akua visited her grandpa as usual, but her grandpa seemed more agitated than normal. "Pop, what's the matter? You seem angry today. Something happened?" Akua asked Timbu gently as she made herself a cup of coffee. "I'm wasting time, though I don't have it to waste," Timbu replied. Akua rested her hand on his shoulder and then took his hand. "So what would you like to do?" "What can I do?" Timbu looked at her with weary eyes and said, "You're wasting time too. Let me take you somewhere." Akua sat down beside him thinking where he could take her. Was Pop losing his mind? Did he know something she didn't? He was old and lonely but she also knew he was very wise. "Okay Pop, where will we go? What will we do?" Timbu peered out the window and said, "We go to the garden in the morning. We won't waste any more time." After having dinner with her grandfather Akua leaves for the bus home. And again she sees the sign, "No Time to Waste." This time she looks at it longer than usual, thinking to herself, what does it really mean? She thinks back to the conversation she had with Pop and how he wanted to go to the garden to show her something. She contemplates what her grandfather thinks he can do to make his time more valuable and what role she will play in it. What is time anyway? Who knows what makes it so precious when it goes so quickly? When she was growing up Akua was always told she was wasting time. Her grandmother Ayani would repeatedly remind her that she should be on time and time waits for no one. Akua would continuously think we have plenty of time and it seemed like she did, but here she was as an adult feeling the waste she had given to time, how she ended up in a frustrating job, a tiny living space, no husband, no children. In reality she was quite unhappy with herself. She'd wished her grandmother was still here, and how she would help her Pop get over Ayani's death. After standing on the corner for almost 10 minutes Akua hustles to the bus stop. Almost instantaneously the bus arrives, she boards and takes the ride but this time as she rides she looks at the passengers. Each of them is very different looking, doing mostly the same things like looking on their phones or talking on them. She notices a child playing with a furry brown and white stuffed bunny. A woman sits beside her looking at the child very intensely. Every time the child smiles she does also. A man sits right beside her, grunting and vigorously texting on his phone. He mumbles something and grimaces without noticing that Akua is looking at him. Akua notices finally all the instances of time and how these strangers are using it. Time is valued so differently and time is so fleeting. By the time each of them reach their destinations much time will have been wasted, but wasted for who?
Early the next morning Akua gets up, showers, has a snack, and leaves to pick up her grandfather. The evening before when she had called him he told her to dress in gardening clothes. She knew exactly what he meant because the garden is where she spent a lot of her childhood with him and her grandmother tending to the garden, growing things over time and talking about hopes and dreams and who she was going to be when she grew up. Akua would always say a nurse or a doctor and her pop would say th.